ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలుగులో ట్రావెలింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం, అలాగే నేను పెట్టే ప్రతి కొత్త వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ కావాలంటే నా ఛానల్ తెలుగు ట్రావెలర్ రాము తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు ట్రావెలర్ రాము. సో మరో ట్రిప్తో మేము ముందుకు వచ్చాను. సో ఈసారి థాయిలాండ్ ట్రిప్. నార్మల్గా ఎప్పుడు నేను సోలోకి వెళ్తుండేవాడిని, బట్ ఈసారి ఫ్రెండ్స్తో పాటు వచ్చాను. సో ఫ్రెండ్ శశిధర్ రెడ్డి, కిషోర్ రెడ్డి, సో ఇద్దరు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు. సో అలాగే కిషోర్ నా కొలీగ్ అనమాట, తను వచ్చేసి నా MBA క్లాస్మేట్. సో ఇంకోటి ఈ ట్రిప్ గురించి చెప్పాలి. నార్మల్గా థాయిలాండ్ అంటే అందరూ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేది థాయిలాండ్లో పట్టాయా, ఫుకెట్. సో ఇంకోటి క్రబీ కూడా బాగుంటుంది. సో ఎక్కువ మంది ఈ 3 ప్లేసెస్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో నేను అందుకని చెప్పేసి ఈ 3 ప్లేసెస్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. సో ఇది నార్మల్గా రొటీన్ నేను 3 days 5 days ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తాను. సో బట్ ఈసారి ఏంటంటే కొంచెం లాంగ్ ట్రిప్. నాకు నా ఆఫీస్ అది చాలా ఉంటుంది, లీవ్ అది చాలా కష్టంగా ఉంది. అయినా నేను అడ్జస్ట్ చేసుకొని సో ఈసారి 1 week ప్లాన్ చేశాను. సో ఈ 1 weekలో మీకు ఒక 2 days పట్టాయా, 2 days ఫుకెట్, సో 2 days క్రబీ, సో అలా ప్లాన్ చేశాను. సో నేను ఈ ప్లాన్ అనేది నేను ఒక 5 months బిఫోరే ప్లాన్ చేశాను. సో అప్పుడు నేను ఒక ఏరేసే ఆఫర్ పెట్టారు, ఆఫర్లో టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను. సో మీరు నమ్మరు, నేను బుక్ చేసుకున్నప్పుడు సో అప్ అండ్ డౌన్ 3,200 రూపీస్కి బుక్ చేసుకున్నాను. సో అప్ అండ్ డౌన్ 3,200 రూపీస్కి బుక్ చేసుకున్నాను. సో నేను బుక్ చేసుకున్నప్పుడు విశాఖపట్నం టు బ్యాంకాక్ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ ఉంది. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని ఇష్యూస్ వల్ల ఎయిర్ ఏషియా వాడు రీసెంట్గా ఈ విశాఖపట్నం బ్యాంకాక్ ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది మన మిస్టేక్ కాదు కాబట్టి ఎయిర్ ఏషియా వాడు వయా కౌలాలంపూర్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. మనం ఎక్స్ట్రా ఎటువంటి అమౌంట్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో సేమ్ ప్రైస్లోనే సో డేట్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మేము డేట్స్ అలా చేంజ్ చేసుకున్నాము. సో బట్ వయా కౌలాలంపూర్ ఫస్ట్ విశాఖపట్నం టు విశాఖపట్నం టు కౌలాలంపూర్ టు బ్యాంకాక్. సో వయా కౌలాలంపూర్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు, అది చూజ్ చేసుకున్నాను. సో ప్రజెంట్ నేను కౌలాలంపూర్ ఇచ్చాను. రాత్రి బయలుదేరి ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక 1 hour బిఫోర్ వచ్చాను. సో ఇక్కడ నుంచి కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్ బ్యాంకాక్. సో కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుంటుంది. సో ఓకే, సీ యూ ఇన్ బ్యాంకాక్. Clip on the waistband and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate life vest. Do not inflate your life vest until you are at the exit, as this would slow down the evacuation. Something more just waiting for you and me.
skies where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. Oh, there's something right about tonight. I come alive inside your eyes. And gentlemen, we just landed at Mueang International Airport, Bangkok, Thailand. For your safety, please remain seated. Usage of mobile phone is not allowed until the seatbelt sign is switched off. Do be careful when opening the overhead compartment. As a reminder, please check your seat pockets and the overhead compartment. Kindly ensure that all your personal and valuable belongings such as wallets, passports, or electronic devices are with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board today, and we look forward to seeing you again soon. If you need any assistance on arrival, please contact our ground staff. On behalf of Russia Berhad, Captain Safina, assisted by First Officer Mr. Raphael, and the rest of cabin crew today, Irene, Amelia, Aino, and me myself, Conor McGregor, we would like to say thank you for choosing Russia to your హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో నేను ప్రస్తుతం పటాయాలోని ఇక్కడ మన కొండ పైన లేజర్ బుద్ధ మౌంటైన్ అంటారు. సో ప్రజెంట్ అక్కడ ఉన్నాను. ఇది పటాయా నుంచి ఒక 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే పెద్ద కొండ మీద బుద్ధుడి ఆకారాన్ని చెక్కారు. చాలా బాగుంది. సో ఇది పటాయా నుంచి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. యాక్చువల్గా నిన్నే వచ్చాను. నిన్న మధ్యాహ్నం 1 o'clockకి పటాయా వచ్చాను. సో ఇండియా నుంచి ప్రజెంట్ బ్యాంకాక్, మన విశాఖపట్నం నుంచి ప్రజెంట్ బ్యాంకాక్ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ లేకపోవటం వల్ల సో వయా కౌలాలంపూర్ మీదకి వచ్చాను. సో ఆల్మోస్ట్ విశాఖపట్నం టు కౌలాలంపూర్ 4 hours, అక్కడ 2 hours లేవరు, అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఒక అరౌండ్ 3 hours, టోటల్గా 9 hours జర్నీలో నిద్ర లేదు. సో నిన్న ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చి నిన్న ఈవినింగ్ అంతా రెస్ట్ తీసుకోవడం అయిపోయింది. సో ఈరోజే సో నా ట్రిప్ స్టార్ట్ చేశాను. సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇదే మీకు ఈ కొండపైన బుద్ధుడి ఆకారాన్ని చెక్కారు. చాలా బాగుంది. సో మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను. సో మీరు పటాయాలోంచి మీకు రెంటెడ్ బైక్స్ అవి దొరుకుతాయి. మీకు రెంటెడ్ బైక్స్ 300 baht, పెట్రోల్ కూడా వాళ్ళది. 300 baht నుంచి 600 baht అలా ఉంటుంది, బండిని బట్టి, వెహికల్ని బట్టి. ఓకే.
తెలుసు ఇక్కడ పత్తాయ వచ్చిన వాళ్ళు కంపల్సరీ వాకింగ్ స్టిక్ చూడకుండా వెళ్ళలేరు. ఏంటిది బీరా?